Добро пожаловать на канал Ali Games. Продолжаем наше приключение в Dragon Age. И начнем мы с того, что мы вернулись на маяк, и надо посмотреть, как тут наши товарищи поживают. Что они тут вообще делают? Lukанис, looking for a book on exorcism? Maybe Spite wants a bedtime story. Даврин, короче, постоянно домогается до Луканиса. Так, а у Нитки есть какое-то задание. Что-то ей хочется обсудить. Давайте сходим. Так, товарищ смотритель. Вас мы еще не прокачали. Что ты тут? Did I see you writing a message to the Inquisition? What's that about? You know, Varric and I were part of the Inquisition, right? I'm trying to get news about the South. But Charter hasn't replied to any of my messages. I'm trying not to worry about what's happening there, but... No, it's probably fine. Charter's just busy. She's always busy. Charter. Who's that? She's the Inquisition's spy master. Or she would be, if there was still an Inquisition. I suppose she just works for the Inquisitor now? I haven't heard much about the Inquisition in years. Oh, that's intentional. When the breach was open, we needed a large group to stop Southern Thedas from falling into chaos. It's changed in the years since. We're a smaller force working underground to keep an eye on things going on in the world. A spy master? She doesn't know things about me, does she? Do I need to worry? Charter probably knows everything about you. Oh, but she's not gonna use it against you. I mean, if you behave. So how long were you with the Inquisition? 10 years? Something like that. Why? You must know the Inquisitor. Well, yeah, we worked together. I wasn't part of the Inquisitor's inner circle, though. I spent more time with the ordinary people, the ones you didn't hear about. So, tell me about these ordinary Inquisition members I haven't heard about. The Inquisition hired hundreds, and most of them weren't Magisters or Ben Hasrith or the left hand of the Divine. There were scouts and stable hands, carpenters and cooks and quartermasters, even 2 dedicated pastry chefs. Most of them volunteered, like me. We wanted to help in whatever small way we could. Это не мелочь. You helped people. That's not small. It sure felt like it sometimes. I'd sit with Rector and Faulkner and we'd watch the important people with their important business rushing by. Rector? Faulkner? Liliana gave all her agents pseudonyms. Right. Like Charter. Well, Charter's Charter, but when the other 2 and I were together, we were just Lace, Wilbur, and Katya. But you did know people from the Inquisitor's inner circle, didn't you? I knew them, sure, but those early days, all I wanted was to prove myself and not get in anyone's way. Some of them were more approachable than others. Sarah was a puppy with a new toy. 100 new toys. Fun, if you can handle the mess. She was really the only one who could make Rainier, well, Blackwall then, let down his guard. Otherwise, he kept to himself and stuck to the stables. We'd talk when I visited the horses. And there was Cole, of course. The Spirit Boy? Yep. I was just sitting on the walls one day, and he asked if he could join my game. Like a card game? Nah, just good old people watching. Must have seemed like a game to him somehow. We'd pick strangers out of the crowd and try to say something about them. Like, ooh, she heard the joke yesterday and she's still trying not to laugh. Or one of Cole's. His eyes remind her of the ones beneath her bed. Who stores eyes under their bed?
I'm partial to a nice wall display myself. Well, that's one interpretation that never occurred to me. Thanks. You're welcome. Wasn't Cole an empath? Oh, he must have been great at this game. Ah, but the rule was you couldn't say anything you actually knew. He got it in the end. I think. So you didn't ask him if you guessed right? Well, being right wasn't the point. Making a habit of seeing people was. I think he liked that. It's why you don't miss. And the Inquisitor's advisors? What about them? Of all of them, I'd say Josephine is my favorite. She's lovely. She still sends me a box of handmade sweets from Val Royeaux every year on my name day. Cullen and I got along too, but he was always busy. He would have bad days from lyrium withdrawal sometimes, and I would share the tea that my ma sent. He's from Ferelden too. Maybe it reminded him of home. What about Liliana? I heard she's intense. I think she likes to cultivate that reputation. She's not nearly as terrifying as she sounds. Oh, I passed her in the Great Hall one day, and she suddenly turned and asked me if I wanted a nug. A nug? Those small pink rodent things? What for? She loved them and made a hobby of breeding them as pets. So did you take the nug? No! What am I gonna do with a nug? Do you miss it? The Inquisition, I mean. It's hard to miss an organization. They're only as good as their people, don't you think? But I do miss my friends. We write each other, but it's not the same. And the Inquisition is different from what we've built here. Not better or worse, just different. It's special when you're among people working toward the same goal. Not everyone. There was Solus. What did you really think of him back then? Lonely. He always seemed lonely. It's hard not to be when you hold yourself above everyone else. As smart as he's supposed to be, there's just some things he doesn't get at all. Yeah. Maybe one day he will. Maybe. If you help him. Anyway, I'm sure something out there's on fire, and here I am rambling about the past. I should let you go. Talk later? Хороший разговор. Коротко и ясно нам обрисовали, что случилось с Инквизицией. Так. О, Даврин с Луканисом по местам разошлись. Можно пойти Грифона полапать. Что ты тут? What happened in Minrathous will stay with me a long time. Ну, не могла я бросить свой город, чтобы спасать Минратос. Что ты The тут? crows cannot thank you enough. I cannot. Treviso stands. But Minrathous, it should not have been a trade. А что, надо было Минратос идти спасать? В другой раз я когда-нибудь посмотрю, будете ли вы так по Тревизу убиваться. Так, ну что? Смотрим шмот. Интересно, можно ее улучшить?
Так, смерть с небес, пламя Асана. При попадании наносит 50% от урона, нанесенного основной цели. Всем врагам. Давай вот эту штуку. Все. Это готово. Спровоцированных. Угу. А у тебя очки появились, да? Получаете точность. Уменьшается время восстановления. Так, давай будем качать вот эту штуку. Неф, возвращайся, мы скучаем. Так, ну что, можно пойти в эту ветку вроде как. Мощная способность, громогласный итог. Дальше. Клинок пустоты. Урон от завершающих плюс 10. Пробивание плюс 15. Пробивание пока возьмем. Улучшение ударной способности накладывать магическую метку. Вот это хочу. 30 уровень требуется. Пока пусть будет так. А это значит, что еще нам нужно выбрать навыки персонажу. Метеорит пока оставим, а вот эту штуку добавим. И заменим вот эту. А что у нас тут, шапки новые? Как-то так. А теперь скажи мне, можешь ты мне улучшить мою красную сферу? Не может. А зачаровать ее? Зачаровать может. 10% против барьеров по броне. По броне добавь. Так. Это можно? Не, это меняется просто. Хорошо. Так, слушайте, это все можно зачаровать так? Прикольно. Ошеломление. Основная рука зачарована, другая рука. Урону от оружия. Против барьера. Некромантия. Электричество. Урона мощной способности.
Восполнению, восстановлению. Это одно, а это второе. Всё, мы все зачаровали. А это, получается, каждого так можно перечаровать. Плюс 15. От холода, от электричества, некромантии, огня, физурон. А, у них по 2 только. Я поняла. Стоп, ей надо от электричества. А ей от холода. Все, всех зачаровали. Удивительно. Угу. Так, ну, про инквизицию узнали. А отнести, кстати, сейчас пойдем еще к Лювянам нырнем. Надо отнести нашу добытую сферу одну. У нас останется 3-я. Что есть неплохо. Погнали, пацаны. Так, где тут наше мега оскверненное место? А не, слушайте, это не здесь. А ну-ка. Заданьки. Куда там отнести сферу надо было? Мы ж какую-то добыли красную. 2 других источника используйте. Сущность поборника на корнях в приюте Элвенана. Ага. Это у нас где-то тут. Это мы сможем, получается, открыть дальше остров. Какие милые враги. Ух, крутая способность. Кинь в меня банку. Благодарю. Еще я хочу вот эту штуку. Я поняла, синие вот эти, они банки дают для восполнения вот этого ульты, короче. Я это уже давно поняла, но решила просто вам озвучить. Становись. Так, врата потускневшей славы. Доступно улучшение смотрителя. Look at that. Funny to think elves lived here once. Actual cities, right in the Fade.
Это да. 2 других источника скверны. Ага, тут у нас будет и воспоминание, и источник скверны. Глядишь, после этого мы сможем тогда... Побережье Ревейна, Орлатанский лес. Мом. Раньше здесь было полно духов, поддерживающих Соласа, но когда его ритуал пошел не по плану, когда все пошло не по плану, он исчез, и духи перестали появляться. Где ты, друг мой? Ты остановил Иванурисов, но разрушил мир. Прошу, скажи, что ты не оставил меня исправлять все это в одиночестве. Угу. Он уснул, так как потратил слишком много сил. А куда тебя надо повернуть? Или нет, не тебя надо. Или тебя. Если вдруг да. Нет, не да. Значит, стой туда, смотри. Так, туда нам пока не пробраться. Тут стоит. It's another of those statuettes. The memory fragments. And it's unguarded? Согласна, странно. Но берем. No point for subtlety. On it. Ой-ой-ой. Так. Да их как-то потом скомбить будет. Ай! Так. Достаточно маны, прекрасно. What's for ranged attack? On that. Average, not bad for an amateur. Фух. Trap. That statue was a fake. But if the fate is mostly reflections of something else, the real one could be close. Угу. Чуть не померли. Кто нас бомбардирует? Люк, кинь в меня. Thanks, Lucanis. Ну? А, она там отвернутая. Балка с той стороны.
Так, где-то есть лестница. Которая нас приведет к волку. Another of those Fen'Harel altars. Буду иметь в виду. Короче, чтобы туда попасть на остров воспоминаний, мне надо как-то превратить... Вот. Опа. А мостик-то и готов. Get back! Ой, тут мостик появился. Отлично. Break through! The Ontom are trying to cut us off. Then we're on the right track. Опять эта херня. Так, Люк, давай пока скомбимся. Кто нафигачил? Rook! Rebel, go, go! Well done! There, finish them, Rook. Фух, That's a win. напинали. Ага. Так, а там какой-то металл, дух, черти. Ага, стоит. Удивляй меня. Где мой тир, куда стрелять? Готово. О, мостик на другую сторону появился. Мы там сейчас балочку гоним. There. I'd say that's where we're headed. Да, надо туда. Есть. Здравствуйте. Rain, incoming! Ха-ха.
как я их красиво. Пусть врагу будет больно. А пускай, я не против. Кинжальчик для лука поймали. Так, последняя статуя. I can tell this statuette is the real thing. A memory fragment. And not just because it was very well guarded. Угу. Отгадайте тайну статуэток. Продолжайте приключения, пока вам не попадется тот, кто обладает нужными знаниями. Так. Источники скверны нам бы изучить тоже. Тут мы вроде бы все. Сюда нас, наверное, еще не пустят. Сюда тоже. А, не, подожди, сюда мы можем уже перейти. Ну, тут прохода нет, по-моему. Так, еще 2 алтаря. Одна какая-то чупакабра. И 5 больших сундуков. Как же туда попасть там? Ну. Ох ты ж мать. Тут какая-то садомия происходит. Огнеметы. Ух. Всех вшатали. Так, может нам тут теперь что-то мы можем применить? Avrin, you haven't asked me in a while. If you mean spite, Ничего. I'm laying low. Right. Don't spook the quarry. Especially when the quarry can lie to your face. You say spite's under control. How do I know that isn't spite talking? The wings are a giveaway. But I'm glad we're keeping you on your toes. Собачатся. Так, ладно. Мы пока не можем туда пройти. Видимо, все-таки, чтобы дальше идти, нам нужно найти Таши Эмрика. Предлагаю начать с Эмрика. Да, там нам для этого надо отправиться сюда. Знаете, что меня беспокоит? Подождите. Орлатанские элювианы.
Побережье Ревейна, Орлатанский лес. Ну, иди сюда. Вот куда ты ведешь? Не на остров ли? Ты, по идее, ведешь в обычный Орлатанский лес. Ну, давай попробуем. Тот сундук на острове не дает мне покоя. И Лувиан. Но нифига, это мы в лагере. Ладно. Значит, нам надо не сюда, нам нужно сюда. Господин Луканис. This is it. But no sign of the professor. I hope he's here and that he doesn't mind us disturbing him. He is a senior necromancer. I don't... Oh! Visitors! What a marvelous surprise! Any trouble with the lift? Our last guests were stuck for hours. Poor souls. Oh. Professor Emrich Volkaren of the Morn Watch. Hello, Professor. We've never met. Well, in person, but I've been writing to you. Belara, my dear girl. What a pleasure. Surely you didn't come all this way just to see me. Actually, we did. You see, we need a Fade expert. Emrich. Charmed. I liked that bit with the flaming skull. It's nothing, really. Just an evocation of the flame of the last steps. Looks great. Thank you. You know, I'm never quite sure how these spells strike someone from outside Navarra. I'd be pleased to continue our conversation after I tend to some small business here. Интересный такой Эмрик. Я I как-то... must investigate. Would you two mind accompanying me further into the shrouded halls? Toward that screaming? Something's gone awry in this part of the necropolis, Rook. The dead stir more easily than they should. В общем, я тут это... Я про него не узнавала. Смотрите, какая красота. Вот, знаю, что там есть люди, которые от него фанатеют, но... В общем... Повторюсь, что я про него не узнавала, и теперь вот мне прям будет интересно посмотреть, что это такое за дед условный. И приметить, может быть, как цель на второй роман. А, это лифт. Это мы отсюда спустились. Ладно, господин Эмрик. Oh, wow. I've never seen anything like this. Видите?
Некрополь такой вроде более линейный пока что, по крайней мере. Movement up ahead. Strange. These halls should be under the protection of the bell. Что такое защита колокола? Ух. Is that a despair demon? Fascinating, isn't it? They shouldn't be able to breach the shrouded halls at all. Take your word for it. Trouble ahead. Careful, Rook. Singled you out. What? Where'd everyone go? It's vital we discover why that spirit manifested here. Lead the way, Professor. Ну, открывайте, профессор. Чё? Знаете, в следующий раз, наверное, ручку. Хотя мне хочется и за теневого дракона сыграть и спасти Минратос, и за представителя Некрополя бы тоже сыграть. Эх. Конечно, есть. Опять я вперед, да? Someone's barred the door and chained the sunken star. There's undead here. We may need to defend ourselves depending on their condition. Haven't fought undead in a while. There's no reaching these. They're mindless. Aren't you a necromancer? I'm afraid sometimes the weaker dead work themselves into frenzies. Poor things. A solid hit. Nice work. Well struck, Lukanus. That should speed things up. I must free that bell. Need some help? Thank you. The star, the bell, can banish these despair spirits if we unchain it. Окей. Пойдем по кругу, я так думаю. We'll need a wisp to unseal the doors leading out. Could you please find one and bring it here? Okay. How? Give your greetings, and the wisp will follow. Угу. Привет, огонек. Пойдем со мной. Hello. Wisps are the simplest of spirits, but quite helpful. Bring the wisp here, and we can unseal the doors. Doors open. Where to now? This should lead us to the upper chambers, where we can free the bell. There's someone I'd like to consult with on the way. Хорошо. Посоветуешься. Я так понимаю, пока недоступно, да? So, Professor, Just Emrich, please. you weren't that surprised when you need a fate expert. The spirits talk. Even the simplest have been clamoring about chaos in the Fade. Someone coming to consult wasn't an if, so much as a when.
We're in the clear. Мы-то справились. Но было потно. Travel. Solid blow. Как-то тут мрачновастенько. Дымка. Что нашла? Проходец есть? Есть. Тут наверняка что-то спрятано. Сюда тоже виск нужен. Ну да, нужен, но его ж найти где-то надо. А мне кажется, не в этот заход. All that ice. More magic? Echoes of the despair spirits, misery devouring itself. We should keep our distance. If provoked, these manifestations will shatter. Интересно было бы, что с ними будет, если на них наступить, но проверять не хочется. Так. Ой. This is locked too. I didn't see any wisps around. Then I shall call for aid. Давай, вызывай. They've answered. We'll need to guide the wisps who've just arrived to the door. Чё они так далеко прицепились? Just because you asked. They care for us, Rook. Our ever-loyal friends amongst the dead. Ага.
Ну, придется залезть, да? There's a fight ahead. Короче, можно было не осторожничать. Strange. This door shouldn't be here. Shouldn't it? The necropolis rearranges itself every so often. Нас туда пока не пустят. Так, есть. Уйдем, огонь. There's the last wisp. Good. Let's return to the door. Can't do this without a wisp. Well done. Past these chambers, we'll find some assistance with reaching the bell. Despair is far more pervasive than I'd thought. We must stop who's ever drawing these spirits here, Rook. You think a person's behind all the despair demons? Oh yes. Mortals are their prime attraction. Ну, ладно. Как говорится, надо и надо. Помните, что я говорила про нелинейность? Точнее, про линейность. Trouble ahead. It's a fight then. Я пошутила, оно весьма запутано. Я такая. Я мастер. Ломастер. Still in one piece. Я все еще жив. Какая прелесть. Все, всех победили. How do we get rid of all these despair demons? Their source is near the bell you saw earlier. Ringing it will banish them, but we must find who lured them there in the first place. Окей, продолжаем искать. Кто там с духами балуется? Сундучок где-то тут есть. Мы еще в Некрополе или уже выбрались? Не поняла. Tell me, Rook, where are you from? I spent most of my life in Antiva. Am I correct in guessing you're one of the crows? At your service. You must tell me about your journeys once we're above ground. Такой джентльменский джентльмен. Так, я чую коробку. Ну, тут пока к ней не добраться.
Ай, упала. Еще разочек. Гроб чей-то был. Отлично, но... Наверное, выше. Но я так из-за угла не вижу, чтобы там был сундук. Here we are. This is where we'll Так, learn who здесь мы summoned these узнаем. despair spirits. But how? You must open yourself to possibilities while in the necropolis. Would you mind lighting those braziers, Rook? Светильники зажигать в Некрополе. Ну, что скажут, жертву кому-нибудь принести. Оптимистичная табличка. Дом при жизни, усыпальница после смерти. Дом с множеством обителей. This should unseal our final pass to the bell. It's best we unchain it quickly. Then what? The sunken star will drive away despair. Any malicious spirit that hears the tolling of the bell will be banished to the Fade. Any malicious spirit? Unattached ones. Your own companion will be safe. Как они все понимают, что он одержимый? Или во время боя? Еще такое ощущение, что он от него избавляться не хочет. Excellent. Approach the body and we'll begin. Что сейчас буду? Оживляем нашего скелета первого. By seal and flame, who brought despair in our midst? Despair? Who brought it here? Venatori. The Venatori. Of course. This way, please. What did you just do? The colloquial term is corpse whispering, a gift that manifested with my magic. Talking to corpses with magic. Honestly, I've no idea how the other Watchers navigate the necropolis without it. I'll need a wisp. Поболтал с ним. Поюзал, чтобы дверь открыть. Think I hear someone. This map is useless. We wasted 3 slaves in those traps. If that hand of glory burns down... So don't dawdle! О, да. Куда ж без Венатори, да? Found this Venatori. They Приветики. have no place in these halls. Of course. Say they were.
Пошла вон. What are the Venatori after? Gold? Artifacts? Raw magic. Their first envoys were obsessed with gathering power for some new masters. Ah, I'll fill you in on them later. Не пройти туда. Зато пройти сюда. I hear a despair. I see nothing! Well, down one more despair demon. That's the last of them. I see someone by the crates. I don't think they're Venatori. В верхних помещениях был какой-то шум. Пойду проверю, в чем дело. Если повезет, это просто шляется труп какого-то неварца. Ну и зрелище. Передайте мое тело огню, как поступают во всем остальном цивилизованном мире. Hello? Did the Venatori bring you here? They said I'd spilled the wine too many times. That I'd be a better sacrifice than slave. You are in Navarra, sir. There are no slaves on our soil. Please remain here. After we've seen to the rest of the Venatori, I'll send for someone to escort you above. Oh, all right. Those Venatori dragged that man down here just to die. The Watchers will shelter him. We'll inquire if he has any family in Minrathous. As for the Venatori, what remains of them will be put to work. Страшные люди эти неварцы, честно говоря. Не, как бы все по делу, но страшные люди. The Sunken Star can help us if we break the Venatori's chains. Right. Так. Один. There's one chain. Excellent. Это классно, конечно, что одна цепь готова. А как нам... А, я поняла. Все довольно просто. Yes! Kill them all, but save the limbs! Got it. Блин, мне этот удар так нравится ножом. И урона много наносит, и прям... Красота. There. Amplify me!
Мальчики всех добили. Everyone still alive? Живы, живы. That's the last chain. We must return to the lower level to ring the bell. Сейчас все проверим, только дайте я тут. Какие-то штучки лежат интересные, нужно поднять. Be ready. The ritual to wake the bell will draw Despair's attention. And any more Venatori. I'll need you to keep them occupied while I work. Ну, давай. There's the Venatori. Death is too good for you. Gods amplify me! Venatori brought demons. Typical of them. How are we doing, Emrich? The bell is slowly awakening, but we must fight a little longer. We have them now. Rage demon! Hold fast. О-хо-хо! Из никуда. Не, ну хоть не в никуда, ладно. Как мы его засандалили. Красивишно. Despair. Do not frown. Fantastic rope. Nice hit! Struck a blow. On the right! Well struck. Меня бомбит. Understood. Я готова кинуть в них себя. I'm ready. Да сколько ж их тут. Snipers! Битва за Некрополь просто. On it! Emrich, now what? Now the grand necropolis shows itself. Nice work! No more despair demons. It worked. Pretty impressive. Thank you. But come, let's ensure these cultists didn't leave anything dangerous behind. I'll ask our attendants to gather their bodies later, of course.
And this is a severed hand. It can't be. A hand of glory? The Venatori should never have this. I must find out where it came from. Let me know when you'd like to return to the chambers above. Ой, пошли отсюда, я устала. Let's get back to the lighthouse. You can tell me why you've sought out a Fade expert on the way? I know it's a lot, but I swear we've seen the blighted elven gods ourselves. It would explain recent Oniric disruptions. At the least. The implications of what Rook's witnessed are... Ah, thank you, Manfred. No one ever brings me tea after I slog through a haunted crypt. My assistant, Manfred. Always thoughtful. You spoke of danger to the Fade. The elven gods plan to tear it wide open to get to the blight. And they've already messed with it. Demons, tears in reality. Our team needs a Fade expert. Many Watchers never depart Navarra. But with events so dire... I'd be delighted to assist. It has been many years since you left us. Well, yes, but elven gods, ancient magics. I couldn't bear miss this. Besides, I've spent my life exploring the Fade and speaking to spirits. If Rook needs an expert, none are better qualified than I. Only if your assistant's coming. Manfred? But of course. Welcome aboard. Wonderful. I'll gather my things. Come, Manfred. Одушевленно шипит. The grand necropolis was at peace again, and Emrich was off to a new adventure. But in Navarra, nothing stays down for long. The Venatori had unearthed something no one should have, and delivered it to the worst possible person. Emrich's journey would soon bring him face to face with the gloaming lantern. Смех такой закадровый был. Так, куда уходят мертвые? Выполнено. Используя свои способности некроманта, Эмрих изгнал демонов, отчаяния, наводнивших скрытые залы, и одолел проникших в Некрополь Венатори. Узнав, что злые древние боги сеют хаос в тени, профессор присоединился к команде с намерением избавить от таинственной угрозы всему сущему. Но Эмрих даже не подозревает, что это было лишь началом череды событий, которые приведут к темной личности из его прошлого. Вот так вот. Так, появился у Эмрика квест. Белара опять с Луканисом там трындит. Ну, пойдемте с ним, короче, поговорим. И, наверное, закончим на этом. Или нет. Кстати, он как эксперт по тени, может, он нам сможет рассказать. О, еще стульчик добавился. Короче, каждый, кто присоединяется, свой стул тащит. Где мне тебя найти? Ага, вот. Ну, походу, да. Вот, открылась комната. Лаборатория. Поговорим. A third edition of the unnameable elements? I didn't even know it had editions. Oh, it's much improved with the index. Please, borrow it if you'd like. I'd love to. Oh, Rook, you probably wanted to say hi. Thanks, Professor. You look moved in. Just a few essentials. Manfred was a great help with the boxes. What a fascinating place this lighthouse is. What do you make of it? С опытным магом он куда лучше. Он чудесный, даже уютный. It's great. Big, mysterious, lots of art. Everyone's got their own room. It'd be easy to fall in love with such a place.
I think Bellara has. She's been quite welcoming. However, I noticed a few of the others taken aback by Manfred, and I overheard remarks about my skulls. My necromancy won't cause any undue worry, will it? No way. But a few people might not get it. Oh, I'd hope to make a good first impression. Bellara's excited you're here. Everyone else just has to get to know you. Please excuse me. Manfred and I should finish our inventory. Thank you for stopping by. Да, он тут еще не обустроился. By the way, Rook, before I left, Myrna and Vorgoth asked if we could assist with an outbreak of hauntings across Tedassu. They also mentioned displaced wisps in the necropolis. I'm not sure what's frightened them, but it bears investigation. Hauntings and scared wisps? Let's look into it. Thank you. We'll depart for the necropolis whenever you're ready. Так, личный квест получили. О, открыт новый уровень исследования зала Некрополя. Хорошо. Выпустите меня на воздух. По-моему, улучшить можно было товарища. Доступны зачарования. А что вы тут делаете? The sauce is just cheese? And the pasta water. Yes, and it has to be good cheese. That shouldn't work. The sauce should break apart. And even cooking is more complicated than magic. Sometimes. Покрытый мукой список покупок, составленный Луканисом. Зеленый лук, белокочанная капуста, та-та-та-та. Купи еще корицу, пожалуйста. Если найду, флот Антама забирает долю со всех торговых судов, проходящих через Тревиза. Окей. Так. Залы Некрополя. В общем, нам нужна охотница еще на драконов. А ее мы пойдем уже искать, я думаю, в следующей серии. Потому что это долгенькая получилось. Ну а чтоб не пропустить, как мы будем искать и рекрутировать Таш, подписывайтесь, ставьте лайки. И до следующей серии. Всем пока!